Judges 6, Jueces 6. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. And the hand of Midian prevailed against Israel, and because of the Midianites the children of Israel made them the dens which are in the mountains, and caves, and strongholds. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. And so it was, when Israel had sown, that the Midianites came up, and the Amalekites, and the children of the east, even they came up against them. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban. And they encamped against them, and destroyed the increase of the earth, till thou come into Gaza, and left no sustenance for Israel, neither sheep, nor ox, nor ass. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. For they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitude. For both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camelos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried unto the Lord. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. And it came to pass, when the children of Israel cried unto the Lord because of the Midianites, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, that the Lord sent a prophet unto the children of Israel, which said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt, and brought you forth out of the house of bondage. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. And I delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all that oppressed you, and drave them out from before you, and gave you their land. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. And I said unto you, I am the Lord your God. Fear not the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But ye have not obeyed my voice. Y os dije, Yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. And there came an angel of the Lord, and sat under an oak, which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress, to hide it from the Midianites. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ophrah, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. And the angel of the Lord appeared unto him, and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Y el ángel de Jehová se le apareció
y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los Madianitas. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Y mirándole Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. ¿No te envió yo? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. And he said unto him, If now I have found grace in thy sight, then shew me a sign that thou talkest with me. Y él respondió, Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Depart not hence, I pray thee, until I come unto thee, and bring forth my present, and set it before thee. And he said, I will tarry until thou come again. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, Yo esperaré hasta que vuelvas. And Gideon went in and made ready a kid and unleavened cakes of an ephah of flour. The flesh he put in a basket, and he put the broth in a pot, and brought it out unto him under the oak, and presented it. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. And the angel of God said unto him, Take the flesh and the unleavened cakes, and lay them upon this rock, and pour out the broth. And he did so. Entonces el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Then the angel of the Lord put forth the end of the staff that was in his hand, and touched the flesh and the unleavened cakes. And there rose up fire out of the rock, and consumed the flesh and the unleavened cakes. Then the angel of the Lord departed out of his sight. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. And when Gideon perceived that he was an angel of the Lord, Gideon said, Alas, O Lord God, for because I have seen an angel of the Lord face to face. Viendo entonces Gideón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. And the Lord said unto him, Peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. Pero Jehová le dijo, Pásate, no tengas temor, no morirás.
Then Gideon built an altar there unto the Lord, and called it Jehová Shalom. Jehová Shalom. Then Gideon built an altar there unto the Lord, and called it Jehovah Shalom. Unto this day it is yet in Ophrah of the Abiezrites. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ophrah de los Abiezritas. And it came to pass the same night that the Lord said unto him, Take thy father's young bullock, even the second bullock of 7 years old, and throw down the altar of Baal that thy father hath, and cut down the grove that is by it. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen o imagen de acera que está junto a él. And build an altar unto the Lord thy God upon the top of this rock in the ordered place, and take the second bullock, and offer a burnt sacrifice with the wood of the grove, which thou shalt cut down. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Then Gideon took 10 men of his servants, and did as the Lord had said unto him, and so it was, because he feared his father's household and the men of the city, that he could not do it by day, that he did it by night. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. And when the men of the city arose early in the morning, behold, the altar of Baal was cast down, and the grove was cut down that was by it, and the second bullock was offered upon the altar that was built. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. And they said one to another, Who hath done this thing? And when they inquired and asked, they said, Gideon the son of Joash hath done this thing. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás. Then the men of the city said unto Joash, Bring out thy son, that he may die, because he hath cast down the altar of Baal, and because he hath cut down the grove that was by it. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. And Joash said unto all that stood against him, Will ye plead for Baal? Will ye save him? He that will plead for him, let him be put to death whilst it is yet morning. If he be a god, let him plead for himself, because one hath cast down his altar. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Therefore on that day he called him Jerubbaal, saying, Let Baal plead against him, because he hath thrown down his altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Then all the Midianites and the Amalekites and the children of the east were gathered together, and went over and pitched in the valley of Jezreel. Pero todos los Madianitas y Amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel.
But the Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew a trumpet, and Abiezer was gathered after him. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. And he sent messengers throughout all Manasseh, who also was gathered after him. And he sent messengers unto Asher, and unto Zebulun, and unto Naphtali, and they came up to meet them. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftali, los cuales salieron a encontrarles. And Gideon said unto God, If thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said. Y Gedeón dijo a Dios, Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Behold, I will put a fleece of wool in the floor, and if the dew be on the fleece only, and it be dry upon all the earth beside, then shall I know that thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. And it was so, for he rose up early on the morrow, and thrust the fleece together, and wringed the dew out of the fleece, a bowlful of water. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón, y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. And Gideon said unto God, Let not thine anger be hot against me, and I will speak but this once. Let me prove, I pray thee, but this once with the fleece. Let it now be dry only upon the fleece, and upon all the ground let there be dew. Mas Gedeón dijo a Dios, No se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. And God did so that night, for it was dry upon the fleece only, and there was dew on all the ground. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Judges 6. Jueces 6.